Now, see, first of all, this is Partha sir. Today I'm going to discuss the board paper. Now, there are different codes are there. I am going to discuss the code which I have received from all of you. That is code number QP code, that is 55/3/1. This is the CBSE question paper which I have received 55/3/1, and that is series under S3RQP/3. So this is the question paper which I'm going to discuss today. The CBSE class 12 board examination physics has undergone. So I will discuss this particular paper to you. Just check it. The first questions there it is given. These are the important informations which you can share over here. The first questions they have given to you, that is the question number 1, that there are different charges are there, Q1, Q2, Q3, and such that up to summation Q not equal to 0. So summation Q not equal to 0 means all the charges, if you just add, this is not equal to 0. So that means Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. So this is the way. So it comes down to up to Qn. So it comes down to 0. It's not equal to 0. Sorry. So what they have mentioned over here, that in this particular question, if they are being placed in an equipotential at a large equipotential distance, so then what will happen? Then the equipotential at a large distance. So now see, we know that there has been mentioned that equipotential at a large distance. Due to this, the groups are, they have mentioned whether it is spherical surface, whether it is ellipsoidal, or it is parabola, or it is a plane. All these questions they have asked. So it will be has to be spherical surface, because we know that in this particular spherical surface, if the surface is equipotential, here if it is charge is Q1, here it is Q2, here it is Q3. And if the summation of all the charges, if it is not equal to 0, then equipotential at large distance, once they have mentioned that due to this group, that it has to be a spherical, because if you consider the group of charges, that is Q1, Q2, Q3, so in that case, definitely this will be a spherical surface in nature. So in that particular case, you can say this is option B is the correct over here. So in this particular question, you will find that the option C, so this option, sorry, option B, that is the option B is correct over here. So here you will find that the option B will be the correct in that particular questions. So this is the way the question number 1 you need to solve. Question number 2, which is given over here, that is a proton is taken from the point P1 to P2, both located in an electric field. The potentials at a points P1 and P2 are -5 volt and +5 volt respectively, and assume the kinetic energy of the protons at a points P1 and P2 are 0. So what exactly we are going to do? Suppose there is a particular point is P1, another point is P2, and here P1, this particular point, and P2 is this particular point. We know that the kinetic energy, they have mentioned that at the point P1, that means Ke1 is equal to 0 and Ke2 is equal to 0. So that means that the potential energy at this 2 point is not 0. So we can consider there is a value of PE1 at the point P1, and PE2 is the magnitude of potential energy at the point P2. So if it is considered, suppose here P1, the voltage is given, that is -5 volt, and there it is the potential at a points P1 and P2 it is given. So here it is +5 volt that is given over here. So what exactly they are doing now? They have seen this in the uniform electric field is there, both located in the electric field, and potential at the point P1 and P2 is -5 volt and +5 volt. So here the potential is -5 volt, here the potential is +5 volt, assuming the kinetic energy of the protons at a point P1 and P2 are 0. So if the kinetic energy in that particular two particular points is basically 0, so we can see that the in that particular point, these two are in rest. That means there is no velocity of the proton in these 2 points. But there can be a potential energy exist in this particular point. So the work done on the protons, so how we calculate the work done? We know that work done is equal to, it's basically Q into delta V. So what exactly you are going to do over here, that suppose charge of proton, we know Q, suppose if we consider Q, and that is delta V is basically that from the higher potential to the lower potential, if you just consider. So you can consider this is from higher potential to the lower potential, দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে potential difference টা আছে সেটা তুমি বার করবে,
So here it is given the potential at the point P1 and P2 is minus 5 volt, and it is from these 2 points is P1, P2 is 0. It is from P1 to P2. So that means from this particular point to another point they have considered it. So we can consider P and minus of minus. So this is the way you have to consider these things. So it comes down to Q into 10. So value of Q is basically how much? It is 1.6 because it will come in the minus. So put together it will be plus. So 10 to the power minus 19 into 10. So ultimately it comes down to 1.6 into 10 to the power minus 18. So you just see 1.6 into 10 to the power minus c. Option B is the correct over here. So this is the way you have to solve this particular problem. Now come down to the next problem. You see the next problem what they have given to you. Problem number 3. Okay. अभी इसको थोड़ा एकटाके मुछे दिया আমি এবার মুছে দেওয়ার পর first let me rub it. Now question number 3, it is given that 2 centimeter long 2 centimeter wire is given carrying a current of 5 ampere. তো আমার কাছে কি given আছে দেখো. So basically I is given to you, that is 5 ampere current which is given to you. So here the option B is correct over here. আর আরেকটা আছে পয়েন্টটা বলে দিয়েছে, সাপোজ পয়েন্টটা তার মানে বোঝা যাচ্ছে এরকম, কারেন্টটা যদি অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিসে যায়, সো দিস ইজ ইয়োর ওয়াই অ্যাক্সিস অ্যান্ড দিস ইজ ইয়োর এক্স অ্যাক্সিস, and that is the negative direction of the x-axis. Okay, that is the negative direction of y-axis, sorry. আর এটা হচ্ছে 0 0 পয়েন্ট। তো আমার পয়েন্টটা কোথায় আসবে? এরম জায়গাটায় পয়েন্টটা। সো দিস পার্টিকুলার পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা কত আছে? এখানে কোঅর্ডিনেট আছে 3, এটা 4, এটা 0। সো সাপোজ দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট আমি ধরছি পি একটা পয়েন্ট। So P pointer coordinate we can consider 3, 4, 0, and this particular point is origin 0, 0, 0. Okay. So now এই পয়েন্টের ভেক্টরটা পেয়ে যাবে। তো ভেক্টরটা পেয়ে গেলে তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে পারো, সেটা হচ্ছে 2 পাই ডি, দ্যাট ইজ দ্য মিউ 0 ইনটু আই দিয়ে। তো আই মিনস 5 অ্যাম্পিয়ার এখানে বলে দিয়েছে, আর ইট ইজ 2 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটার লং সেগমেন্ট, দিস ইজ অলসো গিভেন দ্য 2 সেন্টিমিটার লং সেগমেন্ট ওয়্যার বলে দিয়েছে, কারেন্ট ওয়্যার আছে। তো দিস এটা তো ইনফাইনাইট নয়, এখানে 2 সেন্টিমিটার কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের কথা বলেছে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তুমি এইখানকার যে পয়েন্ট ভেক্টরটা সেটা পেয়ে যাচ্ছ। সো এখান থেকে তুমি ইজিলি এটাকে কনসিডার করে এটা করে দিতে পারবে, এটা খুব একটা অসুবিধা হবে না, এই পার্টিকুলার ফর্মুলা দিয়েই করে দিতে পারবে। মানে মিউ 0 ইন্টু আই যেটা আছে, সো আই এর ভ্যালুটা তুমি 5 অ্যাম্পিয়ার দিলে, ইন দ্যাট কেস 2 ইন্টু পাই, পাই মানে 3.14, আর ডি এর ভ্যালুটা হচ্ছে এখান থেকে ডিটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ, ডি মানে হচ্ছে 3টে পজিশন ভেক্টর নাও, এটাকে তুমি লেখো 3i ক্যাপ, সরি এটা মডুলাস আছে, এটাকে করে নাও, এটাকে root over of 3 square plus 4 square plus 0 square, so it comes down to 5 unit, ঠিক আছে। সো ইফ ইট কাম ডাউন টু 5 ইউনিট, এটা 5 এসে গেলে এটার সাথে তুমি এটাকে কেটে দিলে, সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউন টু কত অ্যাম্পিয়ার ছিল? 5 অ্যাম্পিয়ার। সো এখানে তুমি পেয়ে গেলে 3 পয়েন্ট মিউ জিরোর ভ্যালুটা যেটা আছে সেই মিউ জিরোর ভ্যালু লিখলে এখানে 2 পাই, সো আলটিমেটলি মিউ 0/2 পাই, এই পার্টিকুলার ভ্যালুটা তুমি এই পার্টিকুলার পোর্শনে তোমার এসে গেল। এবার তোমাকে এটা কনসিডার করে দেখ, নর্মাল কোর্সে এটাই হওয়া উচিত, বাট এখানে যেহেতু 2 সেন্টিমিটার ওয়্যার বলে দিয়েছে, সেই জন্য তোমাকে এই পার্টিকুলার ফর্মুলাটা ইউজ না করলেও হবে, তুমি সেক্ষেত্রে অন্য ফর্মুলাটা দিয়েও করতে পারো। বাট অনলি থিং ইজ, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এখানে কারেন্টের ডিরেকশন, মানে হোয়াট উইল বি দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। দেখো তোমার যদি পয়েন্টটা এই জায়গাটা হয়, তোমার এখানটায় পয়েন্টটা আছে, সো ইফ দ্য পয়েন্ট পজিশন ইজ হিয়ার এন্ড কারেন্ট ইজ মুভিং ইনটু দ্য দিস পার্টিকুলার সাইড, তাহলে এই পার্টিকুলার পয়েন্টের রেসপেক্টে ইফ দ্য কারেন্ট ইজ মুভিং ইন দ্য ফরওয়ার্ড ডিরেকশন, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, দিস উইল বি ইন দ্য ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন। সো ক্লকওয়াইজ যদি এটা যায়, তাহলে ন্যাচারালি কি হবে, আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি হবে, আমি যদি এইভাবে দেখি, সো এইভাবে আমি দেখলাম যে এই সাইডে করলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাম উইল বি ইনসাইড দ্য নেগেটিভ ডিরেকশন অফ দ্য জেড অ্যাক্সিস। তো মানে আই জে কে ক্যাপ, তার মানে এটা হবে না, এটা হবে না, যেটা কে ক্যাপ আছে সেটা থেকে হবে। এবার পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে, তুমি জানো এটা নেগেটিভ হবে, বিকজ এটা নেগেটিভ ডিরেকশন অফ জেড অ্যাক্সিসে আছে। সো অপশন সি উইল বি দ্য কারেক্ট ওভার হিয়ার। সেটা একটুখানি দেখে নেবে, বিকজ এখানে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু 2 সেন্টিমিটার সেগমেন্টস দিয়েছে, তো সেই জন্য এই পার্টিকুলার এইভাবে না করে তুমি এখানে দেখেও করতে পারো। বিকজ তুমি যদি মনে করো যে আমি এখানে এলটাকে ইউজ করছি না, আমরা এমনিও করে দিতে পারি, তাতেও আমরা দেখবো যে ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড অলওয়েজ উইল বি দ্য নেগেটিভ ডিরেকশন অফ জেড অ্যাক্সিস। তাহলে এখানে কে ক্যাপের মধ্যে যেটা আছে সেই দুটোর মধ্যে ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট।
নাও আউট অফ দিস টু ইউ নো ভেরি ওয়েল দ্যাট জে ক্যাপ হবে না, কে ক্যাপ হবে, কিন্তু এটা নেগেটিভ ডিরেকশনে, সেই জন্য এটা মাইনাস জে ক্যাপ। সো অপশন সি উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন ওভার হিয়ার। ওকে, জাস্ট নেক্সট মুভ টু দিস পার্টিকুলার ডিরেকশন। এখানে বলেছে একটা সার্কুলার লুপ, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 যেটা দিয়েছে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 এ দিয়েছে সার্কুলার লুপ আছে, ক্যারিং কারেন্ট আই আছে along the xy plane with its center coincides with the origin. It is subjected to a uniform magnetic field pointing along the z axis. তার মানে এরকম জাস্ট আমরা কনসিডার করতে পারি একটা এরকম ভাবে কারেন্ট ক্যারিং লুপ আছে। তো ইফ ইউ জাস্ট ইউজ দ্য লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ করলে তুমি বুঝতে পারছো যে এই ডাইরেকশনে কারেন্টটা যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট, and the magnetic field here it is mentioned that this particular এই যে লুপটা আছে এটা y axis, এটা x axis, ঠিক আছে, this is your x axis and this is your y axis। তো এটা হচ্ছে নেগেটিভ ডিরেকশন অফ y axis। আর জেড অ্যাক্সিস যেটা থাকবে, ন্যাচারালি জেড অ্যাক্সিসটা কি হবে না, এই সাইড দিয়ে এদিকে থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য জেড অ্যাক্সিস। সো দিস উইল বি ইয়োর নেগেটিভ সাইড অফ দ্য জেড অ্যাক্সিস, সো দ্যাট ইজ দ্য নেগেটিভ, and that will be the positive direction of the z axis। এটা হচ্ছে z axis এর পজিটিভ ডিরেকশন। এবার তোমাকে কি দেখতে হবে যে সেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডে বলেছে অ্যালং দ্য পজিটিভ জেড অ্যাক্সিসে সেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, তার মানে জেড অ্যাক্সিসে এই ডিরেকশনে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। তাহলে আমরা যদি রাফ স্কেচটা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই ডাইরেকশনে আমার বিটা আছে, আর কারেন্টটা যেটা যাচ্ছে আমি যদি লেফট হ্যান্ড ইউজ করি তাহলে আমি দেখবো এইটা আমার বেসিক্যালি ডিরেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আর এটা হচ্ছে ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট, আর এটা হচ্ছে ফোর্সের ডিরেকশন। সো আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা আছে সেটা কিন্তু কোন দিকে যাচ্ছে না, আমার আমার সাইডে, মানে এই ধারে, ঠিক আছে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার ডিরেকশন, তো লেফট হ্যান্ড সাইডে আমি যদি দেখি আমার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মানে উপরে যদি আমি নিই, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস কি হচ্ছে না, আমার দেখতে হবে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা আছে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমার এই সাইডে আছে, আর এই ধারে আমার বেসিক্যালি কারেন্টটা যাচ্ছে, মানে আমার আমার দিক করে দেখাচ্ছি। তার মানে কারেন্টটা যেটা যাচ্ছে সেটা নর্মালি কি হয়, তোমার যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই সাইডে থাকে টুয়ার্ডস দ্য পজিটিভ ডিরেকশন অফ, তার মানে আমি যদি এইভাবে দেখি তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ মুভিং টুয়ার্ডস মি অ্যান্ড ইট ইজ কারেন্ট ইজ মুভিং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন। তাহলে কারেন্ট কোন দিকে যাবে, কারেন্টটা যাবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, মানে ইন দিস ডিরেকশন দ্য কারেন্ট উইল ফ্লো। এটা হচ্ছে কারেন্টের ডিরেকশন হওয়া উচিত। তো কারেন্টের ডিরেকশন যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হয়, কোয়াইট ন্যাচারাল, যদি কারেন্টের মুভমেন্টে তুমি দেখো যে কারেন্টের মুভিং ইন দ্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন অ্যান্ড জেড ইজ কামিং টুয়ার্ডস ইউ, তাহলে ফোর্সের ডাইরেকশনটা কোন দিকে হয়, তুমি যদি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ করো তাহলে তুমি স্ক্রু রুল ইউজ করলে ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুলেই এটা বুঝে যাবে যে এইটা তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন, আর এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট। তো কারেন্টের ডিরেকশন যেদিকে আছে, কারণ এখানে বলে দিয়েছে কারেন্টটা এই পার্টিকুলার ডিরেকশনে মুভ করছে, কারণ নইলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এধারে আসতে পারে না, এটা আসছে মানে এটা, তাহলে এই সাইডে যদি যায় তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেসে আছে, তাহলে এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে সার্কুলার রুপ ওয়্যার ক্যারিং আই অ্যান্ড দিস সেন্টার কোইনসাইডিং উইথ দ্য সাবজেক্টেড টু ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তাহলে লুপটার মুভমেন্টটা কোন দিকে হবে। তুমি এখানে জিনিসটা দেখো, এই পার্টিকুলার ডিরেকশনে তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড রাখো, এই ধারে তুমি কারেন্ট রাখো, তাহলে ন্যাচারালি তোমার কি হচ্ছে না, যে ডাইরেকশনে তুমি দেখতে পাবে সেই ডাইরেকশনে তুমি বুঝতে পারবে যে কারেন্টের লুপের যে ডাইরেকশনটা সেটা কোন ডাইরেকশনে হচ্ছে, সেটার উপর বেস করে তোমরা এটা এখানে বার। Now the beauty is what is most important over here, that whenever you will see that in this particular case यहाँ पर जो दिख रहा है, for example this particular portion, if you use this particular Fleming's left hand rule, that the force which is acting, that will be acting vertically upward direction. For example, in this area force will be in this direction. তো কি হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্টিকুলার পয়েন্ট, এই পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি কি হবে, রডটা যদি দড়ির মতো দেখো তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্যান্ড করবে। তো কি হয়, এইখানকার যদি এই সাইডে একটা ফোর্স থাকে, এই ধারে একটা ফোর্স হবে এইদিকে, এই সাইডে যখন যাচ্ছে তখন একটা ফোর্স হবে এদিকে, এধারে যখন যাচ্ছে এদিকে, এই সাইডে এদিকে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্স উইল বি অ্যাক্টিং ওভার হিয়ার। এখন মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে নেট ফোর্স যেটা রিংটার মধ্যে কাজ করবে, বিকজ এই পার্টিকুলার পয়েন্টে যখন কারেন্ট যাচ্ছে, তো ফোর্সটা যদি এদিকে হয় তাহলে এখানেও তো একটা, যখন কারেন্টটা তো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে মুভ করছে। So if it moves into the anti-clockwise direction, the current, this force acting, these two forces will neutralize. Similarly, along the y-axis, there are two forces. এই ফোর্সটাকে নিউট্রালাইজ করবে, আবার এধারে যে ফোর্সটা আছে এদিকে এবং এদিকে, সেটা একে অন্যকে নিউট্রালাইজ করে দেবে। সো এইভাবে আলটিমেটলি নেট ফোর্স জিরো হয়ে যাবে। সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট ওভার হিয়ার।
যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস অপশন ডি উইল বি দ্য কারেক্ট অপশনস ওভার হিয়ার। ওকে, আচ্ছা, এবার দেখা যাক নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব আমরা। নেক্সট কোয়েশ্চেনে কি বলছে? নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলেছে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস এ কারেন্ট ক্যারিং লুপ, এটা সবসময় জানবে, এটা খুব ইজি কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছে যে একটা কারেন্ট ক্যারিং সার্কুলার লুপের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট যদি এম হয়, ইট ইজ সাসপেন্ডেড ভার্টিক্যাল প্লেন ইন অ্যান এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি such that the plane is normal to B। নর্মাল টু বি মানে হচ্ছে সাপোজ যদি আমার একটা কারেন্ট ক্যারিং সার্কুলার লুপ থাকে, সো ইন দ্যাট কেস এইটা হচ্ছে আমার প্লেনটা, সো দিস প্লেন ইজ নর্মাল টু বি, মানে বি এর বিটা যদি এরকম থাকে প্লেনটা, মানে আমার বেসিক্যালি এরিয়া যেটা আছে তার সাথে এই প্লেনটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পারপেন্ডিকুলার। So that it is mentioned over here that the vertical plane in external magnetic field B such that the plane is normal to B, the work done in rotating the loop by 45 degree about an axis perpendicular to B is closest to কত? তো এটা নর্মালি বোঝাই যাচ্ছে এটা অপশন বি হবে। কেন দেখো না, তার একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি মানে ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলাটা দেখো, এম ভি অফ কস অফ থিটা, এটা দিয়ে আমরা করে থাকি। তো এখানে কি হবে না, একটা হবে কস অফ থিটা আর একটা হবে কস অফ থিটা ওয়ান। তাহলে এখানে আমার লিখবো কস অফ 0 ডিগ্রি আর এখানে লিখবো কস অফ 45 ডিগ্রি। সো ন্যাচারালি কত হবে, এটা 1 - 1/√। সো ইট কাম ডাউনস টু √2 - 1/√2। আর এখানে এম এর ভ্যালু বসানো আছে, সো ইন দ্যাট কেস এম আর বি এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এম বি পেয়ে যাবে। সো কোয়াইট ন্যাচারাল যে √2 - 1 করলে হয় 1.732 - 1 ডিভাইডেড বাই √3। সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু 732 ডিভাইডেড বাই √3 মানে 1.732। সো এই ভ্যালুটা তুমি পাবে। সো আলটিমেটলি অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট ওভার হিয়ার। সো এইটা হবে তোমার এখানে কারেক্ট অপশনস ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস। ওকে, নেক্সট আমরা চলে যাব তারপরের প্রবলেমে। জাস্ট এ মিনিট, লেট মি রাব দিস পার্টিকুলার থিংস ওভার হিয়ার। এবার বলে দিয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে দ্য কারেন্ট ইন দ্য কয়েল, ইট ইজ গিভেন ওভার হিয়ার। এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনে কারেন্ট ওভার কয়েল 15 mH। 15 mH মানে এত মিলি হেনরি। দ্যাট মিনস হেয়ার if you just convert this particular portion মিলি হেনরি কে কনভার্ট করতে হবে, তার মানে এখানে আমি লিখতে পারি L is equal to 15 মিলি হেনরি। So that 15 milli Henry it come down to 10 to the power -3 Henry. Okay, so this much is coming. তো এখানে তোমাকে বার করতে বলেছে ইনডিউসড ইএমএফ কত হবে, তার মানে ইনডিউসড ইএমএফ হচ্ছে L ইন্টু ডিআইডিটি, এটা আমরা জানি। সো এখানে L এর ভ্যালুটা তুমি লিখলে 15 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -3 ইন্টু এখানে তোমার ডিআইডিটি যেটা আসছে সেটা তুমি বসিয়ে দাও। সো দ্যাট কাম ডাউনস টু হাউ মাচ, ইট ইজ কাম ডাউনস টু 4/0.004। দিস মাচ ইজ কামিং, কারণ 4 অ্যাম্পিয়ার। তো এখান থেকে এটা এসে যাবে 15 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -3 ইন্টু 4, and here it come down to 4 into 10 cube। তো এটার সাথে এটা কেটে গেল, এটার সাথে এটা কেটে গেল, so 15 এসে গেল। So option C is the correct over here. So in that particular question 6, option C will be the correct. Okay, so now come down to the next one. Next one is consider, this is the problems they have given to, that they have mentioned that consider a solenoid of length L, area of cross section is A with a fixed number of turns. So if you just can self inductance of the coil, suppose L is the self inductance, then we can say L into A divided by small n into n is the number of turns, A is the this, and here it comes down to the solenoid. L is the length, cross sectional area is L. So here A capital L we consider as the self inductance. So that is your self inductance. That is your self inductance. And here L is the length of the solenoid. So this is the length, and A is the cross sectional area. This is the cross sectional area. And here you can consider this is basically your magnetic field. Okay. So now what exactly we can say over here? Sorry, this will not be the minute. Just a minute. So here what exactly you can do over here in this particular case, you can keep it like this, that L is equal to n square into A and into mu0 by L.
So small l is basically the length of the solenoid, A is the cross-sectional area. So now you see that L, capital L is the self-inductance. So L is directly proportional to A and L is inversely proportional to small l, that is the length of the solenoid. So if you want to increase the L, what exactly you have to do? You have to increase A or you have to decrease L. So L you have to increase and this has to decrease. So option B is the correct over here. So option B you have to choose over here. So that's the correct option over here. Now next come down to the question number 8, where you have been mentioned which one of the following is the highest frequency. In this highest frequency, we know that gamma rays is the highest frequency. So here the option B is the correct over here, that gamma ray, that will be the correct frequency over here. So you have to choose gamma ray over here. Then now move to the next one, that is the proton and alpha particle. Here it is mentioned, just look into the problem. A proton and an alpha particle having equal velocities approach a target nucleus and they come momentarily to rest and then reverse their directions. So if they reverse their directions, we know that means suppose this is a proton and this is an alpha particle. Suppose this is your proton and this is your alpha particle, and both are moving and then they have hit at a particular target, then they have reversed the direction. So if they reverse the direction from there, so what will happen? There is a 180-degree turn up. So 180-degree, they will reverse the direction. So after reversing the direction, what will happen over here? We know that as per the formula, closest approach formula, that charge, दोनों का जो charge है, basically Q1 and Q2 is the charge, and that is equal to the distance. So D1 by D2. So we know the charge of proton and charge of alpha particle is double of that. So it will be, that means the charge of proton and charge of alpha particle. So it is just double that of this. So you just do it in this way. So here it is mentioned that proton to that of the alpha particle. So distance का जो ratio है, basically you have to find out the ratio of this distance of the two. That is, one for upper one is the proton and this one is for alpha particle. So between the ratio between the alpha particle and proton is half. So the option A will be the correct over here. So this is the correct option over here. Okay. Now we will move to the next portion, next question. Here it is mentioned that this is a unique questions. Here mentioned that which one of the following is the correct graph between the maximum kinetic energy km of the emitted photoelectrons and the frequency of the incident radiations for a given photosensitive surface. So this is the requirements they have mentioned. So what exactly we know that if we just take a look over this, then we can say that that is the kinetic energy, and that is come down to how much it is equal to. Now it will be equal to that is your work function minus h nu. So that would be the stage. So here they have mentioned that here if you just see y is equal to, this is basically the constant. So negative axis, that means we can consider this is one point, this is another point here, this is nu is given over here, and that is the kinetic energy is given over here. So this is your work function. So that basically your work function is working over here, that is the kinetic energy over here. So now what exactly I've been asked to find out here, it is the negative frame of scale. So that means here the line will be like this, because kinetic energy থেকে ওরা একটা intercept কাটবে, কখন কাটবে? যখন নিউটা 0. Suppose nu is equal to 0. So in that particular case what will happen? Phi is equal to k. তো phi is equal to k মানে কি? এই particular portionটা, তাহলে আমার সেই লেন্থটা কোনটা হবে? এইখানে, যেখানে আমার নিউটা 0, নিউ 0 কোন পয়েন্টে? এট দ্য পয়েন্ট অরিজিন, অরিজিনে এসে নিউটা 0 হয়ে যাচ্ছে। সো এই পার্টিকুলার পয়েন্টে যেটুকু ডিস্টেন্স আমি পাচ্ছি সেটুকু হচ্ছে ইকুয়াল টু আমার কে, এন্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ফাই। এটাই আমার ওয়ার্ক ফাংশন। সো ন্যাচারালি ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমার এটা নেগেটিভ স্কেলে যাচ্ছে, তার মানে আমার অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট ওভার হিয়ার ইন দিস পার্টিকুলার কেস। ঠিক আছে, এইভাবে তোমাদের অঙ্কগুলো করতে হবে। আচ্ছা, নেক্সট চলে যাচ্ছে এটা, এটার ক্ষেত্রে ডিক্রিজ হবে, ইনক্রিজের কোনো সিনই নেই, বিকজ n2 থেকে n1 এ যাচ্ছে। তাহলে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তোমাদের যে ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলায় তোমরা বসাবে 13.6 ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই n স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই n2 স্কোয়ার।
এই ফর্মুলা তোমরা ইউজ করে থাকো, সো দেন দ্য ফর্মুলা ইউ উইল ইউজ, আর তারপর ওটা থেকে সাবট্রাক্ট করবে। সো ন্যাচারালি 43 এটা হবে না, সো দিস উইল বি ডিক্রিজ, সো দিস উইল বি ডিক্রিজ বাই 43.75%। সো এটা হবে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার ওভার হিয়ার। সো দিস উইল বি ডিক্রিজ বাই দিস। এখানে তোমাকে দিয়েছে সিলিকনটাকে যদি ডোপ করা হয়, সাপোজ সিলিকন ইজ ডোপ করা হলো উইথ এ পেন্টাভ্যালেন্ট এলিমেন্ট, দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড টু সেট দ্য অ্যাডিশনাল ইলেকট্রন ফ্রি অ্যাবাউট, অবভিয়াসলি এখানে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট ওভার হিয়ার, অপশন বি এখানে কারেক্ট হবে। ওকে, সো নেক্সট চলে আসছে অ্যাসারশন এন্ড রিজনিং টাইপ। অ্যাসারশন এন্ড রিজনিং টাইপের দিকে তুমি যদি তাকাও তাহলে তুমি দেখতে পাবে কি কি কোয়েশ্চেন করেছে। বলেছে যে সেমিকন্ডাক্টর, সরি, সো ইট ইজ মেনশন ওভার হিয়ার, তোমাদের যেটা দিয়েছে, এক মিনিট, হ্যাঁ, এখানে যেটা দিয়েছে, সো দে হ্যাভ আস্কড দ্যাট দ্য অ্যাসারশন রিজনিং টাইপে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দিয়েছে, ইন এ সেমিকন্ডাক্টর দ্য ইলেকট্রন ইন দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড ইজ লেসার এনার্জি দ্যান দ্য ভ্যালেন্স ব্যান্ড। তো এটা ফলস স্টেটমেন্ট, কারণ কি তোমার কন্ডাকশন ব্যান্ডটা সাপোজ উপরে থাকে, সো এটা হচ্ছে কন্ডাকশন কন্ডাকশন ব্যান্ড, সাপোজ এই দিস ইজ ইয়োর কন্ডাকশন ব্যান্ড, আর এখানে তোমার ভ্যালেন্স শেলটা থাকে, সো দিস ইজ ইয়োর ভ্যালেন্স। তো ন্যাচারালি এটাতে এনার্জি বেশি থাকবে, সো ইন দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড ন্যাচারালি এনার্জি উইল বি মোর, আর এখানে তোমার এনার্জি উইল বি লেস, কারণ আমাকে তো এতটা ডিস্টেন্স কভার করতে হয় তবে তো আমি ওখানে রিচ করতে পারি। সো ইন এ সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনস ইন দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড ইজ লেসার এনার্জি, দিস ইজ এ ফলস স্টেট, এটা ফলস স্টেটমেন্ট। আবার বলেছে ডোনার এনার্জি লেভেল ইজ জাস্ট অ্যাবভ দ্য ভ্যালেন্স ব্যান্ড ইন দ্য সেমি, ডোনার এনার্জি লেভেল কিন্তু অ্যাবভ দ্য ভ্যালেন্স ব্যান্ড থাকে না, ডোনার এনার্জি লেভেলটা থাকে এই জায়গায়, তাহলে ইট উইল বি বিলো দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড, তার মানে এখানে তোমার ডোনার এনার্জি লেভেলটা থাকে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস এটাও আমার ফলস স্টেটমেন্ট আসছে। তার মানে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস কি দেখা যাচ্ছে যে দুটি আমার ফলস যাচ্ছে, তাহলে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট ওভার হিয়ার, এখানে আমরা অপশন ডি টাকে চুজ করছি। ওকে, তারপর চলে এসো কোয়েশ্চেন নাম্বার, কারণ সবসময় জানবে তোমার যে ডোনার এনার্জি লেভেল ইজ জাস্ট অ্যাবভ দ্য ভ্যালেন্স ব্যান্ড কিন্তু থাকে না, কারণ ভ্যালেন্স ব্যান্ডটা তোমার নিচে থাকছে, কন্ডাকশন ব্যান্ডটা উপরে থাকবে। এবার যেহেতু কন্ডাকশন ব্যান্ড মানে সিবিটা উপরে আর ভ্যালেন্স ব্যান্ডটা নিচে, তোমার ডোনার এনার্জি লেভেল যেটা থাকে সেটা এই জায়গাটাকে, সো হুইচ ইজ বিলো দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড বাট নট অ্যাবভ দ্য ভ্যালেন্স ব্যান্ড। ওকে, সো সেই জন্য এটাও ফলস স্টেটমেন্ট, তাহলে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট ওভার হিয়ার ইন কোয়েশ্চেন নাম্বার 13। ওকে, তাহলে এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন নাম্বার 13 এর জন্য আমরা ধরে নেবো এখানে আমার অপশন ডি টা হচ্ছে কারেক্ট। নেক্সট কাম ডাউন টু photoelectric current demonstrate particular nature of light and for proportional to the frequency সাথে proportional হয় না, this is a false statement, this is a true statement, কারণ photoelectric current particle নেচারটি বলে, that is true statement, and photoelectric current is proportional to the frequency of this, তো obviously true and false। এবার এখানে বলেছে assertion is true but the reason is correct explanation of the assertion not, so obviously যে photoelectric current যেটা আছে এটাতে মানে এটার সাথে এটা রিলেটেড নয়, বাট assertion is true and the reason যেটা আছে সেই রিজনটা দেখা যাচ্ছে false আছে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তুমি যে দেখো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট ওভার হিয়ার, তো এখানে তুমি অপশন বি কে কারেক্ট ধরো। ওকে, কারণ তোমার ওটা ট্রু, এটা রিজনটা হচ্ছে বেসিক্যালি কি আসছে না, রিজনটা ফলস আসছে। সো হিয়ার ইউ সি দ্যাট এখানে কি বলেছে, ট্রু অ্যান্ড রিজন ইজ নট দ্য কারেক্ট এক্সপ্লানেশন, সো ন্যাচারালি অপশন বি কে আমরা ধরছি। তারপর হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে আসছে, এটা দুটোর ক্ষেত্রেই সেম হবে, কারণ আর যেটা আছে সেটা আমরা লিখে থাকি এমবি বাই কিউ ইন্টু ভি, সো এটার মানে হচ্ছে পি বাই কিউ বি, পিটা হচ্ছে মোমেন্টাম আর আরটা হচ্ছে রেডিয়াস, সো ন্যাচারালি দিস ইজ ট্রু অ্যান্ড দিস ইজ অলসো ট্রু। তো আমার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইন দ্যাট কেস ট্রু, এবং এটা কারেক্টলি এটাকে জাস্টিফাইও করে, সো ইন দ্যাট কেস বোথ দিস ট্রু স্টেটমেন্টস অ্যান্ড এটা। আচ্ছা, এইখানে একটা জিনিস বলে দিই, এখানে আমি একটা ভুল বলেছি, এইটা হচ্ছে ট্রু স্টেটমেন্ট, দিস ইজ এ ফলস স্টেটমেন্ট, সো অপশন সি হবে কারেক্ট। So 14 এর ক্ষেত্রে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট, আই ডিড এ মিস্টেক, কোয়েশ্চেন নাম্বার 14 এ কিন্তু অপশন সি টা কারেক্ট হবে, বাট কোয়েশ্চেন নাম্বার বি তে কিন্তু দুটোই ট্রু এবং কারেক্টলি এক্সপ্লেন করছে, সেই জন্য অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট। সো কোয়েশ্চেন নাম্বার 15 যদি দেখো, সো অপশন কোয়েশ্চেন নাম্বার 15 এ অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট ওভার হিয়ার। ওকে, আচ্ছা,
নেক্সট, কারণ ওইটা দিয়ে ওইভাবে করতে হবে ওখানে। নেক্সট চলে যাও নিচের দিকে। কনভেক্স লেন্সকে তুমি যদি ইমার্স করো ইন এ লিকুইড, এটা ডিসঅ্যাপিয়ার। সো দিস ইজ ইউর অ্যাসারশন অ্যান্ড রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সেস অফ দ্য মেটেরিয়াল অ্যান্ড দ্যাট অফ দ্য, হ্যাঁ, যদি দেখা, ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা লিকুইডে অ্যাপিয়ার করি, সো কনভেক্স লেন্স ওয়েন ইমার্স করা হয়েছে একটা লিকুইডের মধ্যে, সো এটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যেতেই পারে, কারণ যদি দেখা যায় লিকুইডটার, ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস কোয়েশ্চেন নাম্বার 16 যেটা দিয়েছে, সেই কোয়েশ্চেন নাম্বার 16 এটা দেখা যাচ্ছে যে যদি একটা কনভেক্স লেন্সকে তুমি দেখো, ফার্স্ট অফ অল কনভেক্স লেন্সকে তুমি যদি ইমার্স করো তাহলেই সেটা ডিসঅ্যাপিয়ার করবে এমন কোনো কথা নেই। এটা ডিপেন্ড করছে যদি দুটো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স সেম হয়, তাহলে এই স্টেটমেন্টটা তখনই ট্রু হবে যদি এটা এটাকে জাস্টিফাই করে। তাহলে আমি দুটো, এই স্টেটমেন্টটা ট্রু কারণ দুটো লেন্স এবং লিকুইডের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ইজ সেম, সো ন্যাচারালি দে উইল ডিসঅ্যাপিয়ার, এন্ড ইন দ্যাট কেস কনভেক্স লেন্সে যখন ইমার্স করা হচ্ছে লিকুইডের মধ্যে সেটা ডিসঅ্যাপিয়ার করতে পারে। তাহলে এখানে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট ওভার হিয়ার। তো এই ক্ষেত্রে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট ইন দিস পার্টিকুলার কেস। ওকে, তো এটা তুমি নিতে পারো ইন দ্যাট কেস। এইটা হলো আমাদের অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন্স গুলো আমরা দেখলাম। এবার চলে আসবো আমরা ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস সাবজেক্টিভ কোয়েশ্চেনে কয়েকটা দেখে নাও। সো জাস্ট টেক এ লুক ওভার দ্য সাবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন্স। সেটাতে তুমি দেখো এখানে ড্র দ্য ফার্স্ট, একটা তো নর্মাল, যেটা রিল্যাক্সেশন টাইমটা দিয়ে বার করতে বলেছে, নর্মাল ডেরাইভেশন। Draw the circuit diagram of a Wheatstone bridge circuit. Obtain the condition when no current flows through the galvanometer. তার মানে তুমি একটা Wheatstone bridge circuit ড্র করলে ফার্স্টে, সাপোজ দিস ইজ ইউর R1, এখান থেকে আর একটা ড্র করলে ইট ইজ ইউর R2, এখানে তোমার একটা গ্যালভানোমিটার আছে, এখান থেকে এটা ড্র করলে এন্ড দিস ইজ ইউর R3, আর এখান থেকে এইটা ড্র করলে দ্যাট ইজ ইউর R4। সো এই হচ্ছে তোমার টোটাল গ্যালভানোমিটারে তুমি পেয়ে গেলে। সো এখান থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে দুটো রেশিও যদি সেম হয়, সো ইন দ্যাট কেস এখানে তোমার একটা পয়েন্ট আছে, এখানে তোমার একটা পয়েন্ট আছে, সো দিস পয়েন্ট ইজ এ অ্যান্ড দিস পয়েন্ট ইজ বি। সো যদি ভিএ ইজ ইকুয়াল টু ভিবি হয়, ইফ দ্যাট ইজ দ্য সিনারিও, ইফ ভিএ ইজ ইকুয়াল টু ভিবি হলে তাহলে এটা কখন হয়, যখন R1/R2 ইজ ইকুয়াল টু R3/R4। যদি এটা আসে তবেই খালি এটা পসিবল। সো ইফ ইউ ড্র দ্য সার্কিট ডায়াগ্রাম, সো দিস ইজ দ্য সার্কিট ডায়াগ্রাম অ্যান্ড অলসো দিস ইজ দ্য কন্ডিশন, যেখানে এই পার্টিকুলার গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না। দ্যাট মিনস এই সার্কিটটা এবি উইল বি শর্ট সার্কিটেড। এটা পসিবল তখনই হবে যখন এই R1/R2 ইজ ইকুয়াল টু R3/R4, এই দুটো রেশিও ইকুয়াল হয়ে যাবে। অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম আর একটা ভাবে বলা যায় যে দুটো পার্টিকুলার পয়েন্ট এ আর বি, এই দুটোর মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কিছু থাকবে না, মানে পোটেনশিয়াল অ্যাট দ্য পয়েন্ট এ অ্যান্ড পোটেনশিয়াল অ্যাট দ্য পয়েন্ট বি যদি সেম হয় তাহলে কোনো কারেন্ট পাস করবে না। সো এটা হচ্ছে আমাদের ওই পোর্শনের অ্যান্সার গেল। নেক্সট চলে আসছে একটা ম্যাগনিফাইং পাওয়ার অফ এ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেলিস্কোপ বলে দিয়েছে, দ্যাট ইজ গিভেন 24। এটা ম্যাগনিফাইং পাওয়ার বলে যেতে পারে যে তোমার টোটাল যেটা বলেছে ম্যাগনিফাইং পাওয়ার অফ এ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেলিস্কোপ দিয়ে দিয়েছে 24। ম্যাগনিফাইং পাওয়ার যদি 24 হয়, তার মানে তুমি লিখতে পারো F0/FE and that is equal to 24, that is your equation number 1। আর FO plus FE মানে দুটোর মধ্যে যে ডিস্টেন্স, এখানে বলেছে ডিস্টেন্স বিটুইন টু লেন্সেস 150, তাহলে FO plus FE is equal to আসছে 150। সো দ্যাট ইজ ইউর ইকুয়েশন নাম্বার 2। তো এই দুটো ইকুয়েশনকে তোমায় জাস্ট সলভ করতে হবে। দ্যাট মিনস তুমি A4 জায়গা, তোমাকে এখানে বার করতে বলেছে ফাইন্ড দ্য ফোকাল লেন্থ অফ দ্য অবজেক্টিভ লেন্স, তাহলে তুমি লিখতেই পারো যে এফ E is equal to FO/24, so FO/24 is equal to FE। এবার এই যে ভ্যালুটা পেলে, সো দ্যাট পার্টিকুলার ভ্যালু ইউ ক্যান পুট ওভার হিয়ার। সো ইফ ইউ জাস্ট পুট দিস ভ্যালু ওভার হিয়ার, এটা এসে যাবে FO/FO plus 24 and that come downs to 150। সো এবার এটাকে তোমায় সলভ করতে হবে। তাহলে FO এখানে কমন নিয়ে নিলে ইট কাম ডাউনস টু 25/24 is equal to 150। তো এখান দিয়ে কেটে দিলে এটা 6 হয়, সো A4 এটা এসে গেল 24 into 6। তাহলে অবজেক্টিভ লেন্সটা তোমার বেরিয়ে গেল কত হচ্ছে। এইভাবে তুমি এটাকে করতে পারো। ওকে, আচ্ছা, এবার আমরা এটাকে মুছে দিচ্ছি। ওকে, সো নেক্সট উইল গো টু দ্য next question and explain. Now if you just take a look over this particular question number 19 question number A, you will find that it is given that the simple microscope আছে, its angular size of the object which is equals to the angular size of the image. তার মানে if I draw a simple microscope over here,
তো এখান থেকে আমি যদি একটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস ড্র করি, সাপোজ ইফ আই কেপ দ্য অবজেক্ট ওভার হিয়ার, সো অবজেক্টটার কি হচ্ছে না, এটা গিয়ে রেটা এইভাবে হিট করে বেরিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে। আর একটা কোথা দিয়ে যাবে না, অপটিক্যাল সেন্টারের মধ্যে দিয়ে যাবে। সো দিস উইল মুভ লাইক দিস। এবার ইফ ইউ মুভ ব্যাকওয়ার্ডস, মানে এটাকে যদি পিছন দিকে তুমি বাড়াও, তাহলে দেখবে এখানে গিয়ে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে এটা মিট করে, এখান থেকে তুমি ইমেজটা পাও। So this AB suppose your object and this A dash B dash your image. তো কি এটা দেখাতে বলেছে, ওরা দেখাতে বলছে এক্সপ্লেন করো যে সিম্পল মাইক্রোস্কোপে দ্য অ্যাঙ্গুলার সাইজ অফ দ্য অবজেক্ট ইজ ইকুয়াল টু দ্য অ্যাঙ্গুলার সাইজ অফ দ্য ইমেজ। So if you consider these two triangle, মানে ABO and OA dash B dash, if you consider these two triangle, তাহলে তুমি দেখবে AB by BO এই যে রেশিওটা আসছে, and that will be equal to A dash B dash divided by B dash. সো এটার সাথে বেসিক্যালি সেম হয়ে যাচ্ছে, কারণ তোমার এই কারণ দুটো সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল, তো যদি দুটো সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল থাকে, দুটোই অফার করছে ম্যাগনিফিকেশন, বাট অনলি ডিফারেন্স ইজ এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করছে সেই অ্যাঙ্গেলটা এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে সেম। দ্যাট মিনস অ্যাঙ্গেল এ ও বি এইটা আর অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ ও বি ড্যাশ এই দুটো অ্যাঙ্গেল কিন্তু সেম। সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে এটা পসিবল। ঠিক আছে, so this is the way you can draw this particular answer over here. Now take a look over the question number 19b. তো 19b এর কোয়েশ্চেন বলছে both plane mirror and convex mirror produces the virtual image of object, can they produce the real image under some circumstances? Yes, the answer is yes. How they can produce? Provided if the object is virtual. যদি একমাত্র প্লেন মিরর তখনই রিয়েল ইমেজ ক্রিয়েট করতে পারে। নর্মালি আমরা জানি যে প্লেন মিররের এখানে যদি অবজেক্ট থাকে এখানে ইমেজটা ফর্ম করবে। সো এখানে ইফ দ্যাট ইজ দ্য পজিশন অফ ইমেজ, দ্যাট ইজ দ্য পজিশন অফ অবজেক্ট ইজ দেয়ার। বাট ইন কেস যদি এটা দেখা যায় যে ইফ দিস অবজেক্ট যেটা আছে সেটাই যদি একটা ভার্চুয়াল অবজেক্ট হিসাবে ট্রিট হয়, সো ইন দ্যাট কেস ওয়েদার ইট ইজ এ কনভেক্স মিরর অর প্লেন মিরর, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইমেজটা অবজেক্টের পিছনে ফর্ম হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য অনলি এরিয়া যেখানে একটা প্লেন মিরর অথবা একটা কনভেক্স মিরর, হোয়াট এভার ইট ইজ, দে ক্যান সরি নট দ্য ভার্চুয়াল ইমেজ বাট দ্য রিয়েল ইমেজ। তাহলে এমন নয় যে একটা প্লেন মিরর নর্মালি এটা ভার্চুয়াল ইমেজই ক্রিয়েট করে, বাট ইফ দ্য অবজেক্ট অ্যাক্টস অ্যাজ এ ভার্চুয়াল অবজেক্ট, রিয়েল অবজেক্ট নয় ভার্চুয়াল অবজেক্ট হলে সেটা কিন্তু ইট ক্যান ওয়ার্ক, ইট ক্যান ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল ইমেজ ওভার হিয়ার, ভার্চুয়াল ইমেজ ক্রিয়েট করতে পারে। সো দ্যাট ইজ possible. এমন নয় যে this is not possible, that is quite possible over here. Thanks.